धमले हर जरतां कुरु बुद्धि विकासं सित पंकज तनु विमले सित पंकज तनु विमले जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः ललित कलामयि ज्ञान विभामयि वीणा पुस्तकधारिणी ललित कलामयि ज्ञान विभामयि वीणा पुस्तकधारिणी मतिरास्तां नः तव पदकमले ऐकुण्ठाविषहारिणी ऐकुण्ठाविषहारिणी जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः तव चरणौ प्रणमामः तव चरणौ प्रणमामः। আমরা রূপাঙ্গন গ্রুপের ছোটরা শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। আমি আরুষি মুখোপাধ্যায় শুরু করতে চলেছি আজকের শিশু নাট্য উৎসব। রূপাঙ্গনের কাকু জেঠুদের জানাই আমাদের ভালোবাসা আমাদের এই সুযোগ দেবার জন্য। প্রতি বছর আমরা আপনাদের সামনে এইভাবে নাটক পরিবেশনা করতে আসব। প্রবাসে এই প্রথম মাতৃভাষায় 4টি বাংলা নাটক পরিবেশনা করা হবে। আমন্ত্রিত সকল গ্রুপকে জানাই অভিনন্দন। A very good evening to everyone present. On behalf of Rupangan Foundation, I, Siona Roy, along with all of the junior members, would like to welcome each and everyone present. It is with great pleasure that we are about to begin today's Shishu Natya Utsav. We would like to wholeheartedly thank all of our elders for giving us this opportunity, and we hope that we are able to present our art in front of all of you, just like tonight. This is the first time that 4 distinct plays will be performed outside of Bengal, and we congratulate each and every group who will be performing tonight. Before we move on to our first performance, I would like to make a couple of announcements. It is a kind request to all audience members to please avoid taking pictures or selfies during the performance. There is a professional photography team present, and all images of today's performances and program will be provided post-event. A selfie station has also been set up outside the hall for all of your selfie needs. Kindly put all of your electronic devices on silent so as to not disrupt the performances. And finally, it is my kind request to everyone present, please remain with us till the very end of the program, as we would be felicitating each and every performer on stage today. আজকে আমরা আনন্দিত এবং খুশিতে আপ্লুত। আমাদের মধ্যে এমন একজন গুণী মানুষকে কাছে পেয়ে আপনাকে প্রণাম। আমাদের প্রিয় চাচাজি, যাকে আমরা দেখেছি হামি বাংলা সিনেমাতে, মাসুদ আক্তার জি। Masood uncle, we would request you to please join us on stage. I would like to request Dhriti Shri ma'am to accompany him. I would also like to request our President Shivaji Jethu to honor him with a token of our appreciation and respect.
হ্যালো হ্যালো राहुल थांबायला सांगत आहे ना. আমরা আনন্দিত এবং গর্বিত যে ছোটদের অনুষ্ঠানে আমাদের প্রিয় মাসুদজিকে পেয়েছি সাথে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান অনেক দীর্ঘ, কিন্তু আমি স্যারকে বলবো, মাসুদজিকে বলবো দু একটা কথা বলতে। আপনার নাট্য জীবনের অভিজ্ঞতা, উনি ইপটাস সংগঠনের একজন সম্পাদক, আপনার অভিজ্ঞতা কিছু শুনতে চাই, যেটা কিনা আমাদের দর্শকদের তো অবশ্যই বাচ্চাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। থ্যাংক ইউ স্যার। নমস্কার সবাইকে জানাই, গুড ইভিনিং, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ শিবাজি স্যার, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ রূপাঙ্গন, এত বড় কাজ করছে। বাচ্চাদেরকে নিয়ে এইসব করা এটা সোজা ঠাট্টার কথা না। তবে বাচ্চারা নিজেই বলল যে আমরা অদ্ভুত, ভয় খাবার কিছু নেই, পথ সোজা। ভয় খাবে না, একদম পথ সোজা, পেয়ে যাবে, ভয়ের কিছু নেই। খুব ভালো, খুব ভালো। যারা বাচ্চাদেরকে নিয়ে করে ওদের একটা আলাদা সাহস আছে, বুঝলেন। বড়দেরকে নিয়ে আমরা যখন প্রোগ্রাম করি একটা অন্য ক্যালকুলেশন থাকে, একটা অন্য ম্যাথমেটিক্স থাকে, কিন্তু বাচ্চারা একদম সোজা, মানে ওদের যা মনে আসছে, যা মনে করে এসছে, বা ওখান থেকে একটু গাইড করে দিচ্ছেন, কত একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ, কোনো ব্যাপার নেই, কোনো ওতে ঘালমেল নেই, কোনো ব্যাপার নেই। তো রূপাঙ্গন অনেক বড় কাজ করছে ফাউন্ডেশন, অ্যান্ড শিবাজি স্যার আপনি অনেক বড় কাজ করছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড সব বাচ্চাকে অনেক শুভেচ্ছা আর আমার আশীর্বাদ থাকলো। খুব ভালো, খুব ভালো হচ্ছে, আর জমিয়ে পথ সোজা, ভয় খাবার কিছু নেই, আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত একদম। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। শর্মিলা সরকার ম্যামকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। Our beloved Shormila Mashi, we would request you to please come on stage. I would like to request Jitri Shri ma'am to please accompany her, and I would like to request our secretary Shaibal Roy to honor her with a token of our appreciation and respect. গুড ইভিনিং। উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা। কিন্তু আজকে আমার মনে হচ্ছে আজকে যদি আমি এখানে কথা বলি এটা কিন্তু একটা ছন্দপতন হবে। এই যে এনার্জি লেভেল উইথ দ্য চিলড্রেন, ইট ইজ সামথিং ভেরি ডিফারেন্ট। এখানে আমরা যাই করি না কেন আমরা কিন্তু ওই লেভেলে পৌঁছতে পারবো না। আমি আজকে স্পেশালি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এই যে ইনিশিয়েটিভ রূপাঙ্গন নিয়েছে শিবাজিদা, এবং প্রত্যেক প্যারেন্টসকে যারা মনে করেন যে বাচ্চাদের মধ্যে থিয়েটার, অভিনয়ের একটা নেশা ধরানো, এই জিনিসটা যে আপনারা মনে করেছেন সেটা কিন্তু একটা অসাধারণ ইনিশিয়েটিভ। আজকাল বাচ্চারা হয়তো অনেক কিছু করে, স্পোর্টস,
এভরিথিং। কিন্তু অভিনয়ে আমি জানি না, মানে স্পেশালি আমি বাংলার কথা বলছি, আমি খালি বোধহয় রূপাঙ্গনের কাছেই দেখেছি যে বাচ্চাদের নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন শিবাজিদা। আমি আজকে কিন্তু বাচ্চাদের অনুষ্ঠানে এসে একদম কোনো ভাষণ টাষণ দিতে চাইছি না, আমি জাস্ট দুটো টিপস বলি, যেহেতু আই ওয়ার্ক উইথ দ্য চিলড্রেন। একটা জিনিস হচ্ছে, আমি প্যারেন্টসদের বলছি যে বাচ্চাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করুন, যা কাজ ওরা করে, মানে সেটা খেলা হোক, পড়াশুনো হোক, যাই করুক না কেন, অ্যাপ্রিসিয়েট করুন। দেখবেন যে একটুখানি অ্যাপ্রিসিয়েট করলে না বাচ্চারা অনেক বেশি কনফিডেন্স পেয়ে যায়। যেটা সব থেকে ছোট একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ধরুন মানে আজকাল বাবা মাদের একটা স্ট্রেস আছে যে মানে 98%-এ আমাদের অ্যাডমিশন ক্লোজ হয়ে যায়, সেখানে বাবা মাদের কাছে যে হ্যাঁ আমার 100% মার্কস আনতে হবে। আমার বাচ্চা কেন 7 আউট অফ 10 পেল, অনেক বাবা মাই কিন্তু ভীষণ তাতে ডিপ্রেসড হয়ে যান এবং বকাবকি করেন। কিন্তু আমার মনে হয় যদি আপনারা প্রথমে বাচ্চাকে বলেন যে ইটস সো নাইস, উই আর ভেরি প্রাউড অফ ইউ দ্যাট ইউ গট 7 আউট অফ 10, এবারে আমরা দেখি যে কোথায় তুমি 3 নম্বর মিস করেছো। এটা কি তোমার কনসেন্ট্রেট করনি বা স্পেলিং চেক করনি? যদি আপনারা এইভাবে বোঝান, দেখবেন আপনাদের বাচ্চারা ওভারঅল পারফরমেন্স অনেক বেটার হয়ে যাবে ওদের। এইটা একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা কম্পেয়ার করব না, বাচ্চাকে কখনো অন্য বাচ্চার সঙ্গে কম্পেয়ার করবেন না। মনে রাখবেন প্রত্যেকটা বাচ্চা মানে দে আর ইউনিক, তাদের প্রত্যেকের কিছু নিজস্ব কোয়ালিটি আছে, গড গিফটেড কোয়ালিটি, এবং সেটার জন্যে ওরা যাই করুক না কেন, সব বাচ্চা কিন্তু যে সায়েন্সে সাংঘাতিক ভালো হবে এরকম কোনো কথা নেই। সেই বাচ্চা হয়তো হিস্ট্রিতে খুব ভালো, that child might be a brilliant artist, I mean a painter, a singer, so why can't we definitely appreciate the other talent? তো সেটা যদি আমরা করি তাহলে বাচ্চাদের মধ্যে কনফিডেন্স থাকবে, ওরা কোনোদিনও ভুল করবে না। আজকে প্যারেন্টসদের কাছে they will be very free and frank, parents will be their friends, এই একটা রিলেশন যদি রাখেন তাহলে দেখবেন বাচ্চারা কোনোদিনও ভুল করবে না, বাচ্চারা they will go ahead in life. I wish all the very best to all the children, and once again congratulate to all the parents. একটা জিনিস বলি, এটা মানে আমরা ছোটবেলা থেকে বিশ্বাস করি, when the children are small, give them the roots, and when they grow, give them wings. Thank you. হ্যালো, দেবযানী দাশগুপ্ত ম্যামকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। I will request our trustee Deepankar Kaku to honor her with a token of our appreciation. নমস্কার, আমি আজকে খুব কৃতজ্ঞ যে রূপাঙ্গন থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ফর দিস ওয়ান্ডারফুল ফেস্টিভ্যাল অফ চিলড্রেন্স ড্রামা 23। আর একটু অনুরোধ করা হয়েছে যে একটু কথা বলবেন, ছোটদের মনোবিকাশ, মনের বিকাশ সম্বন্ধে কিছু বলবেন। তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি বাংলায় একটু আনকমফোর্টেবল, আমি লজ্জিত যে I have to speak in English, and considering the audience, the children and everybody, I thought the medium of communication could be better in English. Of course, I have not been associated really with
little children. But what I saw today, amazing, absolutely amazing. Mr. Shane Gupta, you're doing a wonderful, wonderful job, absolutely wonderful job. And I am so happy to be here today with all of you. My experience, of course, has been with university children. I have been in the field of education for about 40 years now, teaching, higher university students. But whatever be the age of a human being, there are certain behavioral patterns which are established and which are governed by certain genetic factors of the human being, the family unit of the human being, the larger school, for the children, the larger school, the society, and the culture. আর এখানে আমি একটু hit করবো on the impact of technology. Technology that has impacted our lives and changed behavioral patterns. The expectation of society, I really do not know what it is now and where we are heading. Whether our humanitarian values are still properly in front of us, I do not know. But whatever the situation, technology has really impacted. And this started about 40 years ago when we were students. And now it has culminated into, let's take the example of our mobile phones, for example. And that is a machine, I think, which has taken over our lives. এটার অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে, আবার অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। And with the pandemic, I think the use of the mobile phone has enhanced further. So technology এত impact করেছে যে আমরা as parent generation, we need to change our outlook towards the behavior of our children. And so I will just make an observation that parents need to really understand their child. Each and every child, as Shormila has said, is unique, and you have to understand your child, and you have to empower yourself, not only with the use of understanding, with the use of technology. You have to empower yourself to provide the right stimulation for your children. I dare not advise children, dare not. They are far ahead of us, the young generation. As you can see today, what they have done, they are adbhut. And they are far ahead of us. So here, I would resort and take refuge in the sayings of the rishis of our culture. I am a fan of the patriot saint of India, Swami Vivekananda. And if I have to tell anything to the children, I would like you to listen to this. And I'm quoting from Swamiji. In one of his famous interviews delivered on 24th January 1898, Swamiji opines his ideal notion of education. We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. Mind you, book learning is not something which is recommended. Book learning has gone. Information will be at the fingertips of our youngsters, but they have to learn to stand on their own feet. What glares in this saying of Swamiji is character, strength of mind, and intellect to be expanded. And if you read Swamiji, you will understand one thing, that he has emphasized on character, integrity,
value-based education, and ethical values. And as children, and as human beings copy other human beings, children copy their parents. আমরা often বলি, তুমি তো একেবারে তোমার বাবার মতন হয়ে গেছো, অথবা তুমি একেবারে তোমার মায়ের মতন হয়ে গেছো. There is a copy, there is a phenomenon of copying. And hence, we as parents have a great responsibility, moral responsibility of holding our value systems very, very sharply and very consciously. In fact, even Warren Buffett says that if you have to look at anyone, look at three things in a person. One is intelligence, energy, and integrity. If they do not have the last one, don't even bother with the first two. So that is the importance of character. You see, I'm reading from a book called Prabuddha Bharata. It's a 20 rupee magazine, but it has immense treasure house of knowledge, an immense treasure house of conviction and power to affect human behavior. Strength of mind, next thing of Swamiji was strength of mind. And Swamiji himself has said that strength of mind comes from self-faith and fearlessness. What I have seen today, the children are fearless. We need not worry. But this fearlessness has to continue, has to go on in life, right? Fear comes from ignorance. When a situation is unknown, fear comes. And so one has to handle, and I am seeing that this generation will handle it very well. So strength of mind from self-faith and fearlessness, and intellect to be expanded. That comes from focus and concentration, which was one thing which was very dear to Swamiji, and he always expounded on this for the younger generation. So my only prayer and appeal to the youngsters here is develop your values, and parents, please stand by them to develop their values. I'm an educator, so I know what is happening in society. And so we must, value education and ethical systems to be put in place. There is no use of a university degree if values have not been developed. And the other thing that Swamiji also said was strive for all-round development of mind, body and soul. Indulge in creative activities such as dance, drama, music that you are doing so wonderful. Congratulations to all of you, and thank you for having me here. Thank you. আমরা অগ্নিমিত্র পুনে আগামী মে মাসে একটি নাট্যোৎসব আয়োজন করতে যাচ্ছি, এবং সেখানে রূপাঙ্গন ফাউন্ডেশনের যে নবতম প্রচেষ্টা শান্তা, সেই নাটকটি পুনাতে আমরা মঞ্চস্থ করাবো। এটা আমাদের পুনা দর্শকের পক্ষে একটা নতুন প্রাপ্তি হবে। থ্যাংক ইউ শিবাজিদা, একটা সুন্দর সন্ধ্যা এবং সমস্ত বাচ্চাদের অসংখ্য অসংখ্য শুভেচ্ছা, শুভকামনা। তোমরা একটা সুন্দর সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য এবং সুন্দর নাটক প্রয়োজনের জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, পঞ্জাব সিন্ধ গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল গঙ্গা, বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গা, তব শুভ নামে জাগে, तव शुभ आशीष